I am grateful for the warm and hospitable welcome. Nashukuru sana kwa ukaribisho wenu mzuri. This is a taste of heaven. Hii picha ni picha mbinguni. We are brothers and sisters in Christ. Tuko wandugu katika Kristo. And I so appreciate you having me here. Na nashukuru sana kwa maana mmenikaribisha hapa leo. Last night we talked about what the Lord does not need. Jana tulizungumza mambo ambayo Bwana hapendi. He does not need our towers to come down. Bwana hapendi mnara wetu ushuke chini. But instead he has come down in Jesus Christ. Lakini yeye alikuja hapa duniani kupitia Yesu Kristo. And has come into all the ruins and messes of our lives. Na yeye amekuja kuingia katika maisha yetu yote na katika mipangilio yetu yote. But today we talk about what the Lord does need. Leo nataka nizungumzie mambo ambayo Bwana anayapenda. The story comes from Luke chapter 19. Najua historia hii inaanzia kwa kitabu cha Luka tangu sura 19. Jesus is making his way into Jerusalem. Yesu anaendelea njia yake kuelekea Yerusalem. He sends his followers to go and grab a colt and bring it back to him. Na Yesu anatuma baadhi ya wanafunzi wake kwenda huko mbele ili wamfungue punda wamlete. And he says, if anyone asks you, tell him the Lord needs it. Na akawaambia mtu yote akiwauliza neno mwambie Bwana na haja naye. Now if God did not need a tower to come down, Bwana hana haja kwamba mnara ushuke chini. Why does he need a colt to ride into a city? Kwa nini kumjengea mji? But Luke tells us something very specific. Lakini Luka anatoa ujumbe mwingine ambao ni wa maana sana. He says it is a colt that no one has ever ridden. Na yeye amesema maneno ambayo hakuna hata mwandishi mmoja kwa Biblia aliwahi kuandika hiyo. Why would the Lord need a colt that no one has ever ridden? Kwa nini Mungu Bwana alimpatia neno ambalo hakuna mtu mwingine aliliandika? Let me tell you about three famous horses from ancient world. Hata niwaambie mambo matatu kutoka katika ulimwengu wa zamani. The first is named Incitatus. Jambo la kwanza ni hiyo ni kama Incitatus means swift rider. Hiyo neno sijui utafsiri kwa Kiswahili, lakini ni kama kuangaza hivi. He was owned by the Emperor Caligula. Hiyo ni mambo ambayo ilikuwa katika ufalme mmoja alikuwa anaitwa Caligula. Caligula loved this horse. Ni jina la mnyama. Sasa huyo mfalme Caligula alikuwa anampenda sana hiyo farasi yake, alikuwa anaipenda hiyo. So much that people said he wanted to make the horse a consul in the Senate. Na wakati mwingine watu walikuwa wanamsema, kwa nini wewe unapenda farasi yako mpaka unataka kuingiza hata mahali kwenye watu wanakaa? I cannot imagine Caligula would let anybody else ride this horse. Na Caligula hamtaka hata mtu mwingine ambaye anaweza katembelea hiyo farasi yake. And then there was Julius Caesar. Na kuna mtu mwingine wa zamani anaitwa Julius Caesar, who had a horse that had very unique hooves. Naye alikuwa na nyingine farasi yake. And he was known for riding it into battle. Na yeye alikuwa anatumia hiyo farasi yake anaipandia kwenda kwa vita. He alone rode it. Mwenyewe ndiye alikuwa anaipandia. And perhaps the most famous of all horses in the ancient world. Na inaweza wezekana hata hiyo vita ambayo alikuwa anafanya kupandia farasi yake ndio vita mbaya ambayo walikutokea kwa ulimwengu. Was the horse of Alexander the Great named Bucephalus. Na hiyo farasi wakaitia jina Bucephalus. The story goes that no one could ever tame this horse. Kufuatana hiyo historia ya zamani, hiyo farasi hakuna mtu mwingine alipandia. But as a young man of 12 or 13 years old, Alexander the Great tamed it.
lakini kuna kijana mmoja alikuwa wa miaka 12, Alexandria mkubwa, yeye alipima kupandia hiyo farasi. No one else rode these horses because they were great and their owners were great. Hizi farasi hakuna mtu mwingine alizipandia kwa sababu zilikuwa farasi za lazima za maana, na wenye walizifuga walikuwa watu wakubwa, waheshimiwa wakubwa sana. But Jesus has selected a horse that no one has ridden to show that he is humble. Yesu Kristo amechagua mwanapunda ambaye hajapandiwa na mtu yeyote kwa kuonyesha unyenyekevu wake. The Lord needed a horse that no one had ridden to show how humble Jesus is. Yesu anataka mwanapunda ambaye hajapandiwa na mtu yoyote kuonyesha unyenyekevu wake. His unique greatness is shown in the horse that he rides. Na Yesu Kristo anaonyesha upekee wake na ukuu wake kupitia hiyo mwanapunda. And throughout the Gospel of Luke, na ukiingilia katika kitabu chote cha Injili ya Luka, Luke tells stories of people no one else would ever choose except Jesus does. Na Luka anatoa historia ambayo hakuna mtu mwingine alisema, na alionyesha kwamba hakuna mtu mwingine alichagua punda kama hivi isipokuwa Yesu mwenyewe. The first is an old couple, Zechariah and Elizabeth. Kama mnaweza kuangalia historia yake ya kwanza katika kitabu cha Luka, analeta historia ya Zakaria na wali Zakaria na Elizabeth. They are righteous but they have no children. Walikuwa watu wenye haki lakini walikuwa hawana mtoto. But sure enough, God opens Elizabeth's womb. Lakini kwa miujiza Mungu akafungua tumbo la Elizabeth. The Lord did not need Zechariah and Elizabeth to have a baby. Je, Mungu hakuwa anapenda Zakaria na Elizabeth wawe na mtoto? But he showed by giving them a child just who he could make fruitful. Anaonyesha kwa kuwapa ule mtoto mmoja kwamba Mungu peke ndiye analeta uzao. No one would ever have chosen them to be parents. Hakuna mtu mwingine, hakuna mtu mwenye hataki awe mzazi. But God opened her womb to show just how powerful he is. Na Mungu anafungua tumbo lake kuonyesha namna gani yeye Mungu ni mkuu. The second story is Mary. Na historia ya pili kwa kitabu hicho ni historia ya Mariamu. As a young woman, she never would have gone out of her house except with accompaniment. Angalia sasa, huyu dada naye Mariamu alikuwa hajaonana na mume kwa maisha yake yote. But in the privacy of her home, an angel appears to her. Na katika hali hiyo, akiwa nyumbani, akiwa mahali, malaika wa Mungu akamtokea. She is a young woman who has not done anything remarkable. Angalia huyu dada ambaye alikuwa hajafanya hata kitu kimoja cha kuonyesha watu, cha kutisha watu, mtoto mdogo sana. Elizabeth had spent a lifetime being righteous, but Mary is just young. Elizabeth alimaliza maisha yake yote akifanya mambo mazuri, kujionyesha mwenye haki, lakini Mariamu yeye alikuwa ngali binti tu mdogo. She hasn't accumulated good deeds over and over again. Yeye alifanya matendo mazuri, kila wakati alikuwa matendo mazuri. But the Lord needs her. Lakini Mungu, Bwana Yesu anamtaka yeye to show that he will have favor on anyone. Kuonyesha kwamba Mungu Bwana na huruma zake hazina upendeleo, huruma zake ni kwa watu wote. Whether you feel old like Zechariah and Elizabeth, uwe wewe ni mtu wa kumcha Mungu au uwe mtu wa kumcha Mungu kama Zakaria na Elizabeth, or if you are young like Mary, au wewe ni mdogo kama binti huyu Mariamu, God has a unique story to show his greatness through you. Mungu ana mambo makubwa ambayo anaweza akayatenda kupitia wewe kwa hali yako tu. The third story is John the Baptist. Angalia historia ya tatu sasa katika kitabu hiki, inafuata historia ya Yohana Mbatizaji.
course, he is the child of Zechariah and Elizabeth. Ndio bila shaka huyu Yohana Mbatizaji ndiye alizaliwa katika tumbo la Elizabeth na Zakaria. Now listen to all these different rulers and politicians. Waangalie sasa namna gani nchi ile wakati ule kulikuwa sheria nyingi sana za nchi. Tiberius Caesar, huyu Kaisaria, Pontius Pilate, kulikuwa huyu Pontius Pilato, Herod the Tetrarch, kulikuwa Herod the Tetrarch, Philip the Tetrarch, kulikuwa huyu mfalme Philip, Annas and Caiaphas. Annas alikuwa hapo. But Luke says the word of God did not come to any of them. Angalia, Luka anaonyesha kwamba neno la Bwana halikupitia hao wakuu wote, halikupitia hapo. The word came to John. Neno la Bwana lilikuja kwa Yohana. You might be a person in here. Unaweza kuwa mtu hapa leo who comes from a place without many advantages. Labda umetokea mahali ambapo kwa vijiji ulitoka huko. And there might be others around you that God said that you would say, God, give them a word. Labda kuna watu wengine hapa ambao wangejiona kama Mungu, kama utatoa neno ulipatie huyu na huyu, ndio anastahili kwa macho ya watu. But God is giving His word to you. Lakini Mungu anaacha wale wengine wote, anapana neno lake kwako wewe. The Lord needed an eccentric outsider. Mungu alikuwa na haja ya yule watu wa zamani, ana haja na wewe pia, to show who He could turn into a preacher. Kuonyesha kwamba Mungu anaweza akatumia kila mtu akawa mhubiri wa Injili. Who in this room, kila mtu ambaye yuko katika chumba hiki, is God turning into a preacher? Mungu yuko anakugeuza uwe mhubiri wa Injili, to show His unique greatness. Kuonyesha makuu ya Mungu kwa mataifa. The fourth story, angalia historia ya ile kwa kitabu hiki, is Peter and Andrew. Historia ya Petro na Andrea. They have spent all night fishing. Paulo na Andrea walimaliza usiku wote wako wanaloa masamaki. And you know how many fish they caught? Unajua usiku wote walipata samaki ngapi? None. Zero. Hawakupata hata kitu. They're discouraged, hauling their boats back up to the shore. Walitia nyavu zao ndani ya maji. But Jesus is teaching the crowds. Na Yesu alikuwa anapita. And He wants a boat to go out into the lake. Na Yesu akaelekea kwenye bahari. And whose boat does He select? Na tuone sasa pale kwenye ile bahari atachagua boti ya nani, ama boti ya nani? He chooses the empty boat. Angalia, Yesu anachagua boti ambayo iko tupu, hamna mtu na hamna kitu. And now everyone will know Peter has caught no fish. Na Petro naye amemaliza usiku yote, hakupata hata kasamaki kadogo, hakuroa. But Jesus is doing something unique for Peter. Yesu yuko anafanya kitu tofauti kwa Petro. He's picking a poor fisherman. Anamkamata ambaye huyu maskini, mrowaji wa samaki maskini huyu, to show who God can turn into a missionary. Kuonyesha namna gani mtu anaweza kuwa maskini mrowaji wa samaki akawa missionary mkubwa. The old are made fruitful. Na kuzaa matunda mengi. And the undeserving are selected. Na Yesu Bwana anawapata wale watu ambao wasiozaniwa, wasiotegemewa na watu wengine. The outsiders are made preachers. Watu wa nje Yesu anawaleta wao wahubiri wakubwa. Lousy fishers are made missionaries. Warowaji wa samaki akawageuza wakawa misioneri wa Injili. But perhaps my favorite story from Luke's gospel, lakini labda acha niangalie historia ambayo napenda sana katika kitabu cha Luka, is the story of Zacchaeus. Historia ya Ezekia. Someone no one wanted to be friends with. Hakuna mtu ambaye alitaka awe rafiki yake. Someone who had spent his life taking advantage of other people. Mtu ambaye
alikuwa anachukua faida za watu wengine, mali za watu wengine, anapokonya mali zao. And just like he has spent his life climbing up the ladder and pushing other people down, na yeye maisha yake ilikuwa ya kusema yeye ajiinue, lakini watu wengine anawazamisha chini, anajiinua, watu wengine anawazamisha chini. he climbs a tree to see Jesus. Alipanda kwenye mti ili amuone Yesu. But Jesus calls him down. Yesu alimwambia shuka chini. And he turns the greedy man Alimgeuza hiyo siku into a great gift giver. Mtu ambaye alikuwa mwizi wa franga za watu, akamgeuza yeye wa kupana mali zake kugawia watu wengine. God needs the rich tax collector Mungu anataka tajiri mtoza ushuru to show who this God can turn into a generous gift giver. Anaita hata mtoza ushuru taxateur, anamuita kuonyesha ukuu wake kwamba anaweza kumgeuza akawa mtu wa kugawanya zawadi kwa watu wote. The Lord needed a colt that no one had ever ridden. Bwana anataka punda ambaye hajapandiwa na mtu mwingine, to show how he alone can turn it into a magnificent steed. Kuonyesha namna gani yeye anaweza kageuza kitu ambacho akikuzaniwa na watu kikawa mbegu nzuri ambayo itazaa matunda. God specializes in taking lives that no one else will pay attention to. Bwana Yesu yeye ni specialist wa kugeuza maisha ya watu ambao walitupiliwa, ambao hawakuzaniwa. Yeye wale ndio anatafuta awageuze. And turning them into lives that show his great glory. Anageuza watu ambao hawazaniwi, anawageuza kuonyesha utukufu wake. And there's one more story to tell. Lakini kuna historia nyingine moja nitawaambia. But it's a story I don't know. Hiyo historia sijui hata. Because it's the story of every person in the room. Lakini sasa ni historia ya kila mmoja mwenye yuko hapa. Whether you are young, unaweza kuwa uko mdogo, or whether you are not so young. Labda umekomaa mtu mzima. Whether you are busy, unaweza kuwa una shughuli nyingi. Whether you have much to learn, labda umesoma. Whether you feel like you are on your own with no friends, labda unajikuta uko unajisikia kama uko peke yako, hauna hata marafiki. Whether you feel like you have too many responsibilities, au unaweza kuwa na madaraka makubwa. God needs you to show his greatness. Kila mmoja Mungu anamhitaji kuonyesha ukuu wake. God needs you to show how he can turn your life around and make it so much more than it could ever be. Bwana ana haja na wewe sababu anataka geuze maisha yako, ayageuze na akutumie kwenye mafaa makubwa zaidi. And this culture, the West in the US and Canada, unajua mila yetu huko Amerika na Canada, needs you to show them about Jesus. Mila yetu, watu wa mila yetu wana haja na nini muwaonyeshe upendo wa Yesu. God needs you. Bwana anakuhitaji to show a world that has forgotten him. Kuonyesha wale ambao walisahaulika that God has not forgotten them. Kuonyesha wale watu ambao walisahaulika, muwaonyeshe kwamba Mungu yeye hakuwasahau. And just as God sent Abraham, kama vile Mungu alimtuma Ibrahimu, God is sending you. Mungu sasa anawatuma ninyi. And in Christ, na katika Kristo, you are forming a great nation. Sasa ninyi mnakuwa taifa kubwa. You are making his name great. Mko mnainua jina lake. And you are a blessing to all the nations. Na sasa ninyi ni baraka kwa taifa nzima. You are not scattered. Ninyi msiogope. You have been sent. Mlishatumwa na Bwana. And as you go, na wakati mnaenda, you will find Christ. Museme Kristo. The Lord needed a colt that had never been ridden. Bwana alipanda farasi ambayo hakuna mtu alishaipanda. To show that he was the great and humble king. Kuonyesha kwamba hata alikuwa mfalme mkubwa, lakini tena mnyenyekevu sana. And the Lord needs you. Na Bwana na haja nawe. To
show that he is still that reigning king. Kuonyesha kwamba angali yule ambaye alipanda ile mwanapunda na ni yeye ana haja na wewe. Watch and see what God can do with your lives. Ukeshe sana uone, utambue nini Mungu anataka ufanye kwa maisha yako. And you will find that you are one whom the Lord needs. Na ukitafakari utajikuta kwamba ni wewe ndiwe Bwana ana haja naye. Let me pray a blessing over you. Acha niwaombee kwa kuwabariki. Father, I bless my friends. Mungu Baba, nabariki rafiki zangu hapa. They are ones whom you need. Hawa ndio una haja nao. To show your greatness. Kuonyesha ukuu wako. To show your goodness. Kuonyesha upendo wako. To show your power. Kuonyesha nguvu yako. Thank you for choosing them. Asante kwa kuwachagua. To be your people. Kuwa taifa lako. And to be your preachers. Na kuwa wahubiri wako. Your missionaries. Hawa ni wamisionari wako. Your witnesses. Hawa ni watu wanakushuhudia wewe. And your worshipers. Na wanakuabudu. That bear witness to an onlooking world. Wanakushuhudia katika ulimwengu wote. I bless them in the name of our Lord Jesus Christ. Ninawabariki katika jina la Yesu Kristo. And by the power of his Holy Spirit. Na katika nguvu za Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe. Vigelegele tena na makofi kwa Yesu Kristo. Kama vile tumesikia maandiko, As we heard in the preachers, kwamba Bwana anafanya na kila mmoja wetu ili kwamba uweze kutufikisha. Kama uko hapa if you are here, na unasikia kutumia Mungu, you have been to seek God, lakini umezungukwa na matatizo, but you are somewhere that cannot let you. ambia Mungu akusaidie. Tell God to help you. Kama uko hapa, If you are here, kama unataka kufikisha